सो गाइज वेलकम एव्हरीवन, सगळ्यांचं स्वागत आहे. वेलकम टू सदैव क्लासेस. इन्व्हर्स व्हेरिएशन काय असतं मी तुम्हाला या सेशनच्या आधीच तुम्हाला एकदम व्यवस्थित सोप्या पद्धतीने सांगितलं होतं. बट स्टील आय विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन राईट नाउ. डोंट वरी. Now, if statement x is inversely proportional to y, see, x is inversely म्हणजे काय 1 upon y. X is inversely proportional to y. Then what can you say, guys? X is inversely proportional to y, or therefore x is equal to काय येणार? चिन्ह काढून टाकायचं. You have to take k upon y. That means k is equal to x into y. K is equal to x into y. Cross multiplication होणार, right? X into y. So this equation is known as variation, and k is known as what? तुम्हाला माहिती आहे, k is known as constant of variation. समजलं? एक्झाम्पल तुम्हाला पुढे ऑलरेडी दिलेलं आहे. त्याच्या एक्झाम्पल नुसार आपण समजूया. खूप सोपं आहे. मी तुम्हाला ऑलरेडी एक सिंपल एक्झाम्पल दिलं होतं. बरं, मी तुम्हाला त्याच्या आधी एक्झाम्पल सांगतो. मी मग सांगितलं तुम्हाला की सपोज इफ आय हॅव अ पेज ऑफ 100 बुक्स, इफ आय हॅव अ बुक ऑफ 100 pages, right? If I have a book of 100 pages, right? Now number of pages read per day, that is x, and number of days required will be y. जर मी समजा एक पान दिवसाला वाचलं, it will require 100 days for me to complete the book. If I read 2 pages per day, it will require 50 days to complete the book. If I read 4 pages per day, it will require 25 days to complete the book. If I read 10 pages किंवा 5 pages जर रीड केले, so it will require 20 days. That means काय बघा, लक्षात घ्या. That means if you increase the number of days, if you increase the pages read per day, the number of days will go on decreasing. म्हणजे काय, तर इथे x वाढवला की y कमी होतो, लक्षात घ्या, आणि y वाढवला की x कमी होतो. समजलं? दिस इज नोन ॲज इनवर्स व्हेरिएशन. सोपं उदाहरण मी तुम्हाला ऑलरेडी दिलं होतं. तुम्हाला इथे बघा, 6 to the 12 120. इथे किती येणार? इथे येणार 10. इथे येणार 10. 12 10 जा 120. Here it will be 8. 15 8 20, right? 15 into 2. Because x आणि y यांचा जो मल्टिप्लिकेशन आहे या फिर a आणि b हे कॉमन, हे कॉन्स्टंट राहतं. Here it will be कितना आएगा? यहाँ पे इथे किती येणार? 30. 30 into 4 will be 120. So a into b किंवा x into y will be constant. It will be always constant. त्यामुळे constant of variation. समजा a into b is always constant. आपण बघितलं होतं डायरेक्ट व्हेरिएशन मध्ये x अपॉन y इज कॉन्स्टंट, हे कॉन्स्टंट आहे, आणि इनवर्स व्हेरिएशन मध्ये x इंटू y इज कॉन्स्टंट. समझा? चलो नाउ सॉल्व करेंगे 7.2. डायरेक्ट सॉल्व करूया, काही प्रॉब्लेम नाही, इझी आहे. प्रत्येक मध्ये आपण सॉल्व एक्झाम्पल पाहत बसलो तर इट विल टेक सम टाइम अँड वी वोंट बी एबल टू फिनिश इट अप. थोडं मोठं आहे, प्रयत्न करूया जेवढं तेवढं कव्हर अप करायचा. बाकी तुम्ही करू शकता. आय होप सो. तुम्ही पण प्रयत्न केला पाहिजे ना. यू शुड ऑल्सो. चला लक्ष द्या. प्रॅक्टिस एट 7.2. The information about number of workers and number of days to complete a work is given in the following table, right? साहजिकच आहे. सपोज एक वर्क करायचं आहे, राईट? इफ यू हॅव टू डू सम वर्क, जेवढे तुम्ही वर्कर जास्त लावणार, यू विल रिक्वायर लेस डेज. जास्त वर्कर कमी दिवस. इफ यू डिप्लॉय लेस वर्कर, कमी वर्कर दिले, यू विल रिक्वायर मोर डेज. सो 30 वर्कर दिले, 6 दिवस लागले. 20 वर्कर्सला 9 दिवस लागतात. वाय? बिकॉज एक्स इंटू वाय किती आलं इथे? 180. समजलं? एक्स इंटू वाय किती आलं इथे? कॉन्स्टंट किती आलं? 180. सपोज नंबर ऑफ वर्कर्स इज एक्स and number of days is y. So 30 into 60, 30 into 6, 180. 12 9s are 2 9s are 18 and 180. समजलं का? So here your answer will be काय ना सांगा. 180 चा इथे आन्सर किती येणार? Here it will be किती येणार सांगा? 12 ला 180 करण्यासाठी it will be 15. किती येणार इथे? 15. मल्टिप्लिकेशन करून बघा. Here it will be 18. किती येणार इथे? 18. and here it will be 5. किती असणार? 5 असणार. Here it will be 5. समजा? सो दिस आन्सर हे असं आहे. पण ही मेथड असे सोडवायचं तुम्हाला नाही. तुम्हाला सोडवायचं आहे का ते नाही. मेथड कुठे तुम्हाला सांगतो. बघा आन्सर एवढे कळले सगळ्यांना? 180 तुम्हाला इथे येणार का? राईट. चला तुम्हाला सांगतो आता कोणत्या मेथड तुम्हाला सोडवायचं. राईट. चला. सो लेट नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी एक्स. एक काम करा, पुढे सोडूया. हे हा डायरेक्ट लक्षात भरून टाका, सोपा आहे. आपण पुढचे सोडूया म्हणजे तुम्हाला कळेल. क्वेश्चन नंबर 2. P is inversely proportional to Q. P is inversely proportional to Q. Therefore तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं? कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन, दॅट इज K.
तर के काय आला तुमचा के इज इक्वल टू पे इंटू क्यू के इज इक्वल टू पे इंटू क्यू दॅट इज 15 गुणिले 4 15 इंटू 4 15 इंटू 4 दॅट इज 60 15 into 4 किती आलं तुमचं 60 आलं किती आलं 15 into 4 is equal to 60 so this is the constant of variation and write the equation of variation काय होती आपली equation of variation काय होती सांगा बरं तुम्हाला 60 that is p into q is equal to 60 ही झाली तुमची equation of variation लक्षात घ्या equation of variation pq is equal to k that is 60 so this is your equation of variation प्रत्येक गणित तुम्हाला सेम सोडवायचं आहे हे गणित बघा बाकीचं तुम्हाला मी सांगतो just have a look at this question. Next question बघा question number 2 z is inversely proportional to w therefore इथे मी लिहितो बघा z is inversely proportional to w that means z is equal sorry inversely 1 upon w ना therefore z is equal to k upon w z is equal to k upon w right therefore k is equal to काय येणार k is equal to z into w k is equal to z into w आता z किती आहे z you have 2.5 w is what 24 so 2.5 24 multiplication करा you'll get the value तुम्हाला k ची वैल्यू मिळेल राइट ओके उसके वैल्यू मिलेगा आपको k ची वैल्यू तुम्हाला मिळेल एंड उसके बाद काय करायचं तुम्हाला हे काढायचं काय z into w जी वैल्यू येईल ना ती वैल्यू इथे लिहायची तुम्हाला z into w is equal to this much this is the answer of question number 2 question number 2 चं हे आन्सर झालं मी सोडून देत नाही प्रत्येक गणित फक्त तुम्ही पाहून घ्या तुम्हाला म्हणतात ना मॅथमेटिकल ऑपरेशन्स यू नीड टू डू कॅल्क्युलेशन करा आकडेमोड करा हियर आर टी स्क्वेअर लक्ष द्या इथे टीचा स्क्वेअर आहे तो टीचा स्क्वेअर तुम्हाला करायचा आहे इथे तुम्हाला गडबड करू नका त्याच्यात चुकून जायचे सो काय ना तुमचं एस इज inversely proportional to t square that means s is equal to k upon t square s is equal to k upon t square that means k is equal to what Shivam please mute your sound k is equal to s into t square s into t square now put the value s किती आहे तुमच्याकडे 4 t किती आहे t is 5 पण 5 घ्यायचा का नाही 5 चा तुम्हाला स्क्वेअर घ्यायचा स्क्वेअर ऑफ 5 that is 25 square of 5 is equal to 25 so your answer will be 4 into 25 your answer will be k is equal to 100 k किती आहे तुमचा 100 sorry k is equal to 100 okay your k is equal to what k किती आहे तुमचा 100 समझा so this is the constant of variation and equation काय आली st square is equal to 100 st square is equal to 100 st square is equal to 100 समजतं तुम्हाला कॉल डाऊट आहे का बघितपर्यंत this is the answer of question number 3 और blackboard नहीं था मैं I'm utilizing the space available here चला पुढचं बघूया हे तुम्हाला स्क्वेअर रूट आहे लक्षात घ्या सो x is inversely proportional to 1 upon y square or sorry 1 upon square root y so x root y is equal to k the value टाका x is what x की तुमच्याकडे 15 x is 15 then y is what y किती आहे 9 right 9 इथे डॉट आला म्हणजे मल्टिप्लिकेशन साइन that means आता 9 चा स्क्वेअर रूट किती येतं 3 right so k is equal to 45 k is equal to 45 is your answer and equation जर काढायची असेल तर that will be your x root y is equal to 45 या स्क्रीनवर पेन आउट आहे का विचारा गुड चला पुढे जाऊया क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 वी हॅव सीन क्वेश्चन नंबर 3 बघायचं मी सांगितलं तुम्हाला मेथड सगळ्या सेम राहतात फक्त तुम्हाला क्वेश्चन नीट रीड करायचं आणि यू हॅव टू फॉलो द सेम मेथड्स लेट्स सी हियर सो नंबर ऑफ बॉक्सेस टू बी फिल्ड विथ ऍपल्स इन अ हीप राइट एक मोठा बॉक्स एक मोठा हीप आहे म्हणजे असं त्याच्यामध्ये तुम्हाला बॉक्सेस ठेवायचे ऍपल्सचे राइट If 24 apples are put in a box, एका बॉक्स मध्ये 24 apples ठेवले, then 27 boxes are needed. किती बॉक्स लागणार तुम्हाला 27 boxes. If 36 boxes are to be filled in a box, how many boxes will be needed, right? बघा. Here x is equal to number of apples 24. Then y is equal to number of boxes that is 27, right? Here x is inversely proportional to y. x is inversely proportional to y. साहजिकच आहे ऍपल्स वाढले की बॉक्सेस कमीच लागणार आणि ऍपल कमी झाले बॉक्सेस जास्त लागणार सो हियर यू गेट x into y is equal to k that is k is equal to constant of proportionality therefore k is what k is equal to 24 into 27 आता तुम्हाला k नाही विचार त्यामुळे याचं मल्टिप्लिकेशन नाही किया नाही इसका तो विचारेगा म्हणजे असं ठेवायचं फक्त 24 into 27 नेक्स्ट व्हॉट इज आस्क्ड टू यू गाइस काय विचार तुम्हाला इथे बघा इथे सॉल्व्ह करतो व्हॉट इज आस्क्ड टू यू गाइस काय विचार तुम्हाला इथे हियर
इफ एक्स इज इक्वल टू 36, जर आपण 36 बॉक्स ऍपल्स भरले एका बॉक्स मध्ये, हाऊ मेनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड? सो हाऊ मेनी बॉक्सेस दॅट इज वाय इज इक्वल टू हाऊ मच, राईट? चलो आता इथे सॉल्व करा. के इज इक्वल टू एक्स इंटू वाय, के इज इक्वल टू एक्स इंटू वाय. के ची व्हॅल्यू ऑलरेडी किती तुम्हाला 24 इंटू 27, 24 इंटू 27. हे मल्टिप्लाय केलं तरी चालतं, नाही केलं चालतं, पण मला वाटत नाही गरज आहे, बिकॉज वी आर नॉट रिक्वायर्ड. के विचारलंच नाही आपल्याला इथे. एक्स किती तुम्हाला 36, वी हॅव टू फाइंड आउट वाय. एक्स विचार 36, वी हॅव टू फाइंड आउट वाय हिअर. सो 36 तिकडे घेऊन जा. सो काय ना तुम्हाला इथे बघायचं, 24 इंटू 27, 24 इंटू 27 अपॉन 36, राइट? चला इथं सॉल्व करायला, इसको सॉल्व करो. कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे. सो टेबल बोला, हाँ 3 नाही 9 चा बोलूया. 9 4 36, 9 3 27, पण 4 ने ना 4 1 4, 4 6 20. That means y is equal to 6 into 3. Y is equal to 6 into 3. That means किती आले 18. किती आले 18, right? Y is equal to 18. That means if you put 36 apples, if you put 36 apples are filled in a box, how many boxes are required? 18 boxes are required. किती boxes लागणार? 18 boxes लागणार. लक्षात घ्या. बघा ना, x इथे 24 होता, 36 झाला. x इन्क्रीज झाला, y डिक्रीज होणार. y will be decreased. लक्ष द्या स्क्रीनवर. ओके गाइस, चला पुढे सॉल्व करूया. क्वेश्चन नंबर 3 झाला. क्वेश्चन नंबर 4 जेवढं मी कव्हर करणार आहे, पण डोंट वरी, जर तुम्हाला होऊन जाईल आपलं. 3च क्वेश्चन असतात ना. चलो क्वेश्चन नंबर 4 बघा. राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू स्टेटमेंट युजिंग सिम्बॉल ऑफ व्हेरिएशन, और सिम्बॉल ऑफ व्हेरिएशन, सिम्बॉल जे असतात. Wavelength of sound L, wavelength of sound L and its frequency F are in inverse variation. So क्या लिखना है आपको? L is inversely proportional to F. L is inversely proportional to F. L is inversely proportional to F. Then intensity of light, I, intensity of light I is inversely light varies inversely with the square of distance. बघा, square of distance d, that means 1 upon d square. क्या ना 1 upon d square, क्या आएगा आपको यहाँ पे 1 upon d square. समझ लो square of the d distance, square of the distance. समझ लो, बघा लक्ष द्या परत. Okay guys, so understood you very well. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, x is inversely proportional to square root of y. That means x square root y is equal to k. k काय तुमचा? k is the constant of variation. तर व्हॅल्यू पुट करा की x किती आहे 40 आहे, x किती आहे 40, y 16 आहे. x किती आहे 40, y किती आहे y 16. मग आपण सोडलं बघा सिमिलर. दॅट मीन्स k, दॅट मीन्स पुढे काय ना बघा इथे k is equal to what? k is equal to 40. 16 the square root किती आलं 4. That is 40 into 4. K is equal to 160. K किती आलं तुमचं 160 आलं. Right? Now we have to find out if x is equal to 10. जर x 10 दिला असेल, if x is equal to 10, if x is equal to 10, if x is equal to 10, then we have to find out y is equal to how much? Y is equal to 5. How much? चलो सिमिलर करायचं मला. x into y is equal to k, x into y is equal to k. k ची व्हॅल्यू किती आहे? व्हॅल्यू ऑफ k is 160. Value of k is 160. x is what? x is 10. x is 10. You have to find the value of y. y ची व्हॅल्यू तुम्हाला काढायची आहे. So here y is equal to 160 divided by 10. 160 divided by 10. किती आले सांगा मला? 160 divided by 10 will be 60. So value of y will be किती आले? y ची व्हॅल्यू किती आले? It is 16. खूप सोपं आहे. मला वाटलं होणार नाही, पण चाललं आपलं. मला लक्ष द्या. हां, लास्ट क्वेश्चन आहे. थोडं स्लाइड पुढे आली. प्रॅक्टिस सेट 7.2 क्वेश्चन नंबर 6. प्रॅक्टिस सेट 7.2 क्वेश्चन नंबर 6. डू वी हॅव स्पेस हिअर? वरच जावं लागेल. येस. व्हॉट इज द क्वेश्चन गाईज? बघा लक्ष द्या स्क्रीनवर. एक सेकंड.
Just a minute, yes, I'm starting. Huh. What is question here? X varies inversely as Y. X varies inversely as Y. Right? Then, so color change करतो black दिसत आहे. When x is equal to 15, y is equal to 10. आधी याला solve करा. X into y is equal to k. म्हणजे x into y is equal to k. K is your constant of proportionality. So when x is equal to 15, y is equal to 10. When x is equal to 15, y is equal to 10. Therefore, value of k किती आली? k ची value किती आली? Value of k is equal to what? 150, right? So constant of proportionality we are getting 150. Then what is where we are? X is equal to 10. Then x 10 असेल तर we have to find out. Sorry. If x is equal to 20, y have to find out y. X किती आहे तुमचा? X is equal to what? 20. इथे solve करा. It is 150. X is equal to 20. X is equal to 20. We have to find out y. So that divide करा, you'll get the answer. So y is equal to 150 divided by 20. इसको divide करो, you'll get the answer. किती आहे आन्सर सांगा मला. चॅट मध्ये ऑप्शन आहे बघा. चॅट में ऑप्शन है, इसको डिवाइड करो and tell me the answer. Y will be what? बघा. Simple है, 0 0 गेला. 15 ला divide करा 2 ने, you'll get the answer 2.5. Sorry, 7.5 will be the answer. You'll get the answer 7.5. हाँ, just a minute. चलो देखो कुछ डाउट है, पूछो, पछावाटी.